Compound interest, we have no direct formula. In simplified, direct formula is that SI is equal to what is the formula? P into R into 1. But whereas in compound interest, there is no direct formula. First of all, you would find out amount. After finding amount, we can find out the interest. That is the process. So, what is the formula for amount A? The formula is amount A is equal to, don't write down, just see, P into 1 plus R by 100 whole to the power of T. This formula will be used when compounded annually. సంవత్సరానికి ఒకసారి అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా compounded అని. Interest we are finding annually, then you can use this formula. Annually, compounded annually అన్నప్పుడు. Next, amount A is equal to P into 1 plus R by 200 whole to the power of 2t. This formula is only when compounded half yearly, means every 6 months. Compounded half yearly, every 6 months we can use this formula. Interest we can find out every 6 months, we can use this formula. Last one, amount A is equal to P into 1 plus R by 400 whole to the power of 40. This will be compounded quarterly, every 3 months. If we want to find the interest compounded quarterly, every 3 months, we can use this formula. Yearly అంటే 12 months అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, హాఫ్ ఇయర్లీ 6 months ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, క్వార్టర్ అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద అమౌంట్, ఫైనలీ the last formula, amount A is equal to P plus CI. What is the formula? In simple, we have amount A is equal to P plus SI is there. Here, amount A P plus CI. CI means a compound interest. From here, therefore, CI is equal to, what is the formula? CI is equal to P this side. Amount minus P. This is the formula. CI formula is amount minus P is the formula. Whereas in simple interest, we have direct formula is there. Direct formula, SI is equal to P into R into dividend. But ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఫైండ్ ద ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ అమౌంట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, రైట్ ఆన్ దీస్ ఫార్ములాస్. బట్ మనం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయకుండా చేస్తాం లెక్కలు. రౌండ్ చూద్దాం. కాంపౌండ్ యాన్యువల్ మీన్స్ సంవత్సరానికి ఒకసారి, హాఫ్ ఇయర్లీ మీన్స్ 6 monthsకి ఒకసారి, క్వార్టర్లీ మీన్స్ 3 monthsకి ఒకసారి. ఓకే, నౌ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ యూ నో దీస్ ఫార్ములాస్, you can do problem directly. Tell me what is the formula for annually. Amount A is equal to, what is the amount? P into 1 plus R by 100 whole to power of T. What about 6 months? P into 1 plus R by 200 whole to power of 2T. What about quarterly? P into 1 plus R by 400 whole to power of 4T is the formula. What is the formula? Main formula, amount A is equal to P plus CI. From CI is equal to formula amount minus principal. Okay, now come to the problems. Let the first problem. Find the compound interest on rupees 2000 for 2 years at 10% per annum annually. Underline annually అంటే సంవత్సరానికి. So which formula to use? Amount A is equal to P into 1 plus R by 100 formula to use. R by 100 whole to the power of T. Here this is P, 2000 rupees is P. R is 10%, time is 2 years. So apply all the values in the problem. This is equal to, principal is 2000 into 1 plus R 10 by 100 time 2 years. 10 ones are 10 times. 2000 into LCM is 10. 10 plus 1, 11 by 10 whole square. 10 plus 1, 11 by 10 whole square. What is 11 square and 10 square? 2000 into amount A is equal to 2000. 11 square is 121. 10 square is 100. 2 zeros cancel. Amount A is equal to 20 into, 0 పక్కన పడేయండి. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 ones are 2. So finally the amount is 2014 is the amount. సో మనకు వచ్చింది అమౌంట్. మనం అడిగింది ఏంటి? ఫైండ్ ద కాంపౌండ్ సిఐ అడిగాడు. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ సిఐ? సిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్.
So this is equal, amount is 2420 minus principal is 2000. So what is the interest? 420 rupees is the interest. This is the answer. లేదు ఇక్కడ ఇలా ఉంది, ఎలా ఉందంటే ఇలా ఉంది, 1 + 1/10 ఇలా ఉంది. ఎల్సిఎం ఎంత? 10 అవుతుంది. 10 × 1 10 ప్లస్ ఆ 1 ఎంత అవుతుంది? 11/10 అవుతుంది. ఓకే, నౌ సి ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ 1 లైన్. మొత్తం ఫామ్ అంతా ఒక 1 లైన్లో చేస్తే ఎలా చేసి చూడండి. విత్ ఇన్ 1 లైన్ అమౌంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్? 2000 × 2000 × what is R is how much? 10%. 100 + 10 how much? 100 + 10 110%. How many times means time is how many years? 2 years. We have to write down 2 times 110%. 110% means 110 by 100. 110% means 110 by 100. How many times you have to write down? Time 2 years means you have to write 2 times. 3 years 3 times రాయాలి. 110 by 100 × 110 by 100 అయిపోయింది. ఇదే అమౌంట్. ఈ 2 zeros, ఈ 2 zeros cancel, ఈ 2 zeros cancel. 20 × 11 × 11 121. This is equal to, the value is 2420. Only single line will get the answer. సో ఏం చేయాలి? 100 ప్లస్ ఆర్ ఎంతో అది యాడ్ చేసుకోవాలి. 5 ఉంటే 100 + 5 105%. టైం బట్టి ఎన్నిసార్లు అన్నిసార్లు రాయాలి. 2 times 2 times 3 times రాయాలి. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? సిఐ. వాట్ ఈజ్ సిఐ? సిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ అమౌంట్. వాట్ ఈజ్ అమౌంట్? 2420 minus 2000. So the answer is 420. This is the best method. Don't use formula, waste. Okay, now you can do all the problems like this only. What is the principal? 2000 into R value ఎంత ఉంది కదా? 10%. 100 + 10 ఎంత? 110%. I mean 110% means 110 by 100. How many times would I write on? Time ఎంత? 2 years. 2 times రాయాలి. Time 3 years ఉంటే 3 times రాయాలి. 4 ఉంటే 4 times రాయాలి. ఓకే, సో క్యాన్సిలేషన్ అంతే. Same model. Find the compound interest on rupees 4000 for 2 years at a 20% per annum compound annually. How much? 7. Okay, right. So I am finding amount A is equal to 4000 into, so R value is 20%. 100 + 120%. How many years? 2 years. 120% means 120 by 100. 2 times you have to write down into 120 by 100. These 2 zeros cancel. These 2 zeros cancel. So 40 into 12 into 12 is 144. 0 పక్కన రాయండి. 4 4 are 16. 1 is there. 4 16 plus 1 17. 4. Sorry, 5000. So the answer is 5760 the value. 5760. Now I want to find out CI. CI is equal to amount is 5760. Principal is 4000. So on subtracting the value 1760 is the answer. Next question. Same model. Find the compound interest on rupees 3000 for 3 years. 3000 for 3 years at a 10% per annum. Annually. Underline annually. ప్రాబ్లమ్స్ అందుకే అండర్లైన్ చేస్తుండండి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్లో వస్తాయి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో దట్స్ వై ఫర్ ఎవరీ ప్రాబ్లమ్ అండర్లైన్ యాన్యువల్ అండర్లైన్ చేసుకుని ఉంచుకోండి. Amount A is equal to, principal is 3000 into R value is 10%, time is 3 years. So 110 by 100 into 110 by 100 into 110 by 3 times you have to write down because the time is 3 years. These 2 zeros cancel. This 0 cancel. E 0 cancel. E 2 zeros cancel. 3 into what is 11 cube? 11 into 11 cube. 11 cube is 3 into 13, 31. So 3 into 1, 3. 3 3 is 9. 3 3 is 9. So the final answer is amount is 3993 amount. So the question is compound CI is equal to
3,993 minus principal is 3,000. So what is the final answer? 993 is the final answer. Okay. సో ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ బాగా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the compound interest on rupees 16,000 for 3 years at a 5% annually. Underline annually. So here amount A is equal to 16,000 into 5%, 100%, 105 by 100. How many times? 3 times. 105 by 100 into 105 by 100. See the cancellation. 521 times, 520 times, 521 times, 520 times, 521 times, 520 times. Now see here, 3 zeros cancel. 2 into 2, 4, 4 into 8. 2 cancel, 8 ones, 8 twos. So finally the value is 2 into 21 whole cube is 9261. So finally the answer is 2 into 1, 2, 2 into 6, 12, 1 is there, 2 into 4, 5, 18,520 rupees is the required amount. So I want CI. CI is equal to 18,522 minus principal is 16,000. So the final answer is 2,522 rupees is the required answer. So ఇక్కడ మళ్ళీ 21 whole cube వచ్చింది. What is 21 whole cube is 9261. Next question. Same model. 5,000 for 3 is at 10% is there. Now it is. Find the compound interest on rupees 5,000 for 3 years. 5,000 for 3 years at a 10% per annum compounded annually. Idama? Answer third on the. What is the answer? 1655. Okay. Sarvenda? Right. Okay. Amount A is equal to 5,000 into 110 by 100 into 110 by 100 into 110 by 100. 2 zeros cancel, 0 cancel, these 3 zeros cancel. So this is equal to 5 into 11 cube is 1331. 5 into 1, 5. 5 3 is 15. 1 is there, 15 plus 1, 6,000. 6655 is the required answer. Now we want to find out CI. CI is equal to 6655 minus 5,000. 1,655. Now here he was given 1.5 year. How to find out? Write on the problem. I will tell you. Find the compound interest on rupees 4,000 for 1.5 year he was given at 10% compound annually. Now see here, first of all, R value, he was given R is equal to 10% for per annum and 1 year ki. 1 year ki it is 10%. For 6 months, it becomes half of the value. How much? 5%. So R value is 10% per annum. Per annum means for 1 year. The value of 1 year is 10%. 6 months becomes 5%. Now see, I am writing the amount A is equal to, what is the P? P is 4,000. 4,000 into time is 1 year and half year. 1.5 year, 1 year. First, for 1 year, what is R? 10%. 100 plus 10,
110%. 110% means 110 by 100. 1 year is over. Next we have only half year is there. For half year what is our 5%? 100 plus 5. 105. 105 by 100. Over. Now you can solve it. Okay. So before 1.5 year కాబట్టి 1 year ki 10%, half year ki 6%. Suppose 2.5 is the 2 times 10%. So half year means 5% తీసుకోవాలి. Okay. Right. Now solve this one. You have to solve this one. 2 zeros cancel. 0 0 cancel. 0 0 cancel. So 4 into 11 into 105. 11 5 is 55. 11 5. So the value is equal to 4 into 5 4 is 20. 2 is there. 20. 2 is there. 6. 4,620 I got. CI is equal to 4,620 minus 4,000. 620 is the answer. But he has done 630. Then 620 here now. Not 630. మళ్ళీ ఇక్కడ కాంపౌండ్ యాన్యువల్లీ ఉంది, బట్ టైం ఏముంది 2.5 years ఉంది. సేమ్ ప్రాసెస్. 2 times రైట్ డౌన్ ఫుల్, 1 time రైట్ ఆల్రెడీ ఫుల్ టైం రాయాలి, 1 time హాఫ్ రాయాలి. నాట్ దేర్. ఓకే, ఐ విల్ చెక్ అవుట్. 1 4 I will check out. R is equal to how much? 20%. This is for 1 year. For 6 months it becomes 10%, half of the value. Now write down the value. That amount A is equal to 6,000 into R value 20 and 4 right. So that is for 1 year 20%, 2 times ఉంది. 120 by 100 into 120 by 100. But the time is 2.5 years. Half year is there. For half year it is 110 by 100. This is the value of A. The value of A. ఏమని చెప్పండిగా, ఈ 2 zeros cancel, ఈ 0 cancel, ఈ 0 cancel, ఈ 2 zeros cancel. So 6 into 12 and 12, 144 into 11. 6 into 4, 24, 2 is there. 24 plus 2, 26, 2 is there. 864 into 11. 11 into 4, 44, 4 is there. 66 plus 4, 77. 11, 88 plus 7, 88 plus 7, 95. So finally the value is A is 9504. Now we have to find out CI. CI is equal to 9504 minus 6,000. So the value is 3,504 rupees. Look at that. Next inquiry. Now here it is 2 years and 3 months is there. I am writing R value. 3 months is there, he was given. I am writing R value. R is equal to 20% for 1 year. 6 months, half of the value, 10%. In 6 months, half of the value, 3 months, it is 5%. R and తక్కువ వస్తుంది. 1 year అయితే 20%. దాని సగం 6 months, మరి దాని సగం 3 months. 1 year 12, 1 year 12, 12 సగం 6, 6లో సగం 3. ఇది కూడా కింద కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ఇది. So amount A is equal to, principal is 4,000. First one 2 years. 2 years in every year 20%. 2 years 120 by 100 into 120 by 100. తర్వాత there is no 6 months. డైరెక్ట్గా 3 months. 2 years and 3 months. There is no 6 months. Direct 3 months. 3 months how much? 105 by 100. We have to solve this one. 4,000 into 120 into 120 into 105 by 100. These 2 zeros cancel. These 2 zeros cancel. 1 0 cancel. 5 2s, 521 times. 2 1s, 2 2s. So finally the value is 2 into 12 into 12 into 21. చూడండి, what is the value? చెప్పము. సో నాకు దాన్ని బట్టి మీకు చెప్పినట్టు ఆన్సర్ వాల్యూ ఎంత అంటే 6048 వస్తుంది అన్నమాట. మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ బట్టి ఐ గాట్. ఎందుకంటే దానికి 4తో యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకో తెలిసిపోతుంది. వచ్చిన ఆన్సర్కి ఏం చేయాలి, 4తో యాడ్ చేస్తే అమౌంట్ వస్తుంది, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నాకు కావాలి సిఐ కావాలి. సిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
6048 minus 4000. So I got 2048 is the answer. So ఇక్కడ కూడా కాంపౌండ్ ఏంది యాన్యువల్లీ అని ఇప్పటిదాకా అన్ని యాన్యువల్ యూ హ్యావ్ డన్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యాన్యువల్లోని హాఫ్ ఇయర్లీ వస్తాయి కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రైట్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ టెల్ యూ కాంపౌండ్ హాఫ్ ఇయర్లీ హియర్ వాజ్ గన్ ఫైండ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ₹6,000 ఫర్ 1 year at a 20% per annum కాంపౌండ్ హాఫ్ ఇయర్లీ. సో ఇక్కడ కాంపౌండ్ హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే ఎవ్రీ 6 months తీసుకోవాలి. సో ఎవ్రీ 6 monthsకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి 1 yearకి ఎంత ఇచ్చాడు R is equal to 20% for 1 year. This is for 1 year. For 6 months, the rate of interest is half of this one, 10%. So for 6 months, it is compound half yearly. We take only 6 months value. So how many times we have to take means the time is 1 year. In 1 year, how many 6 months you will get? In 1 year, you will. So that's why we have to write down 2 times 6 months. 100 plus how much? 110. 110 by 100, 110 2 times. So suppose it is 1.5 year. How many 6 months you will get? 3 times. So you have to write down 3 times. If you suppose the time is 2 years, how many 6 months you will get? 4 times. Now I am writing amount A is equal to the value is 6,000 into ఇక్కడ హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలి 10% అంటే 100 plus 110%. How many times you have to write means the time is 1 year. In 1 year, we will get 2 6 months. That's why 2 times you have to write 110 by 100, 110 by 100. This is the answer. Okay. ప్రాబ్లం మీనింగ్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు 1 year తీసుకున్నాం హాఫ్ ఇయర్ అని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఓన్లీ 6 months తీసుకోవాలి. చెప్పండి అదిగా 2 zeros క్యాన్సిల్ 2 zeros క్యాన్సిల్ 60 into 11 into 11 121 0 పక్కన పడింది 6 into 1 6 6 2 12 7,260 is the answer. That is the amount. I want a CI. CI is equal to 7,260 minus 6,000. So what is the answer? 1260 is the answer. 1260 is the required answer. So half yearly amount change అయిపోతుంది. Be careful. But take half yearly interest is 10% only. Half of the year.